fallen, laufen, essen, sehen, nehmen, schlafen. These are some of the common irregular verbs in German. Let's learn some more irregular verbs and how to conjugate them. Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the last lesson you learned about regular verbs and learned how to conjugate them. In this lesson, we will learn what irregular verbs are and how we can conjugate them. Don't forget to subscribe to our channel for learning German for free and in the easiest way. We offer structured courses for A1, A2, B1 and B2 and a variety of topics from grammar and vocabulary to common mistakes one can make in German. You can also visit our page on patreon.com to get free worksheets, transcripts, early access to our videos and more. So let's begin. Lektion 15. Once again, Lektion 15. Unregelmäßige Verben. Once again, unregelmäßige Verben. Irregular verbs. Unregelmäßige Verben are also known as starke Verben. Let's first look at the learning objectives. We will first learn the basic conjugation rules for an irregular verb in present tense. After that, we will conjugate a few irregular verbs and in the end do a small exercise. Verbkonjugation im Präsens. We learned the structure of a regular verb in the previous lesson. In case of an irregular verb, the Verbstamm changes. The endung can vary. It depends on whether the person or thing is in singular or in plural. Here you can see how a normal irregular verb is conjugated. You can see the various pronouns in singular and in plural. The verbs are conjugated accordingly. Do remember the stem of the verb changes in case of du and sie es. These changes in the Verbstamm are basically in the vowel. The conjugation for all other pronouns remains the same, like for regular verbs. Vokalwechsel. Here are the changes that you will notice when the vowel changes in irregular verbs. I changes to I or IE. For example, when we conjugate sprechen, it changes to du sprichst, or lesen, which changes to du liest. In the next two cases, notice the change in the sound. AU changes to A with umlaut. Laufen, du läufst. Fahren, du fährst. In the last case, I changes to EI. For example, wissen, du weißt. It's now time to conjugate some verbs from each category. Don't forget to listen and repeat. Verben mit Vokalwechsel E in I. The first verb is sprechen. Ich spreche. Du sprichst. Sie sprechen. Sie es spricht. Wir sprechen. Ihr sprecht. Sie sprechen. Sie sprechen. The Vokalwechsel only takes place in the pronouns du and sie es. The next verb is nehmen. Ich nehme. Du nimmst. Sie nehmen. Sie es nimmt. Wir nehmen. Ihr nehmt. Sie nehmen. Sie nehmen. Well, do notice here that nehmen is an exception. And so is the next verb, treffen. Ich treffe. Du triffst. Sie treffen. Sie es trifft. Wir treffen.
Ihr trefft. Sie treffen. Sie treffen. The next verb is geben. Ich gebe. Du gibst. Sie geben. Er, sie, es gibt. Wir geben. Ihr gebt. Sie geben. Sie geben. Moving on to the next verb. Essen. Ich esse. Du isst. Sie essen. Er, sie, es isst. Wir essen. Ihr esst. Sie essen. Sie essen. The next verb is helfen. Ich helfe. Du hilfst. Sie helfen. Er, sie, es hilft. Wir helfen. Ihr helft. Sie helfen. Sie helfen. Let's move on to the next category. Verben mit Vokalwechsel E in IE. The first verb is lesen. Ich lese. Du liest. Sie lesen. Er, sie, es liest. Wir lesen. Ihr lest. Sie lesen. Sie lesen. The next verb is sehen. Ich sehe. Du siehst. Sie sehen. Er, sie, es sieht. Wir sehen. Sie sehen. Sie sehen. Now we come to Verben mit Vokalwechsel AU in EU. The verb here is laufen. Ich laufe. Du läufst. Sie laufen. Er, sie, es läuft. Wir laufen. Sie laufen. Sie laufen. Of course, there are more verbs that fall here, but right now we are just doing the verbs we require in A1. Here is the next category. Verben mit Vokalwechsel A in Ä. The first verb is fahren. Ich fahre. Du fährst. Sie fahren. Er, sie, es fährt. Wir fahren. Ihr fahrt. Sie fahren. Sie fahren. The next one is schlafen. Ich schlafe. Du schläfst. Sie schlafen. Er, sie, es schläft. Wir schlafen. Ihr schlaft. Sie schlafen. Sie schlafen. Let's look at the next verb. Waschen. Ich wasche. Du wäschst. Sie waschen. Er, sie, es wäscht. Wir waschen. Ihr wascht. Sie waschen.
Sie waschen. Now the last one. Verben mit Vokalwechsel I in EI. Here's the conjugation for wissen. Ich weiß, du weißt, sie wissen, er, sie, es weiß, wir wissen, ihr wisst, sie wissen, sie wissen. As you must have noticed, wissen is a special verb. Here the Vokalwechsel not only takes place for du and er, sie, es, but also for ich. These are just a few very important verbs you should know how to conjugate. Conjugating these verbs will easily come to you soon. Also remember, not all verbs with these vowels are irregular verbs. It's time for an exercise. Übung. Fill in the blanks with the conjugated verb. Let's look at the first sentence. Your answer should be: Fährst du nach Berlin? And now the second one. Was isst du zu Mittag? And third one. The answer is: Er spricht Deutsch und Spanisch. Let's look at the next one. The answer should be: Ich laufe gern am Wochenende. Let's look at the final one. Correct answer is: Sabine liest gerne Bücher. To practice more, become a patron free of cost and download a free worksheet from our page on patreon.com. All links can be found below in the description. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron and to our podcasts by becoming a $5 patron. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comments section below. Tschüss, auf Wiedersehen!